The gaming industry has really evolved with time, from playing games with your phone, to the VCD and DVD games, to computer games, to now people are even playing games in the metaverse. I know this metaverse thing is so mind-blowing that even thinking about it, wow. Anyway, in this video, I want us to cover some of the best games we ever played while growing up. You're welcome. So welcome back to the Good Old Days series. This is a series that takes you back in the days and reminds you of some moments zenye unaweza kuwa ushasahau. If this is the first time uko on this series ama on this channel, make sure you subscribe, make sure you give it a thumbs up, and yeah, let's continue with the fun. So in today's episode, nataka tuongelele games. Every child love playing games, hapo tusidanganyane. Najua hata saa hii kuna tutoto tunakusumbuanga sijui ya auntie uncle, nipe simu nicheze nipe simu nisaidie na simu nicheze game. Na hata sisi, we must admit we were once there and tumecheza games like since from the phone games to the VCD games to computer games, name it, we've played a lot of games. Na sasa in this episode nataka we remind ourselves of some of those games. Me personally, the first games I ever played with the phone was the Snake and Zia. Najua si wote tushaicheza ile game ya kinyoka. Inaweza kuwa ni nyoka inakaa anyway, najua nyoka ziko different. Kuna yenye inakaa line, kuna yenye ni nyoka inaenda ikinini, ita kucrawl. Yeah, kuna nyoka inaenda ikicrawl. Afu sasa inakuanga like sijui you eat a fruit and then you eat, after eating a fruit you get a bonus where you points zina kuwa accelerated like crazy. So yeah, kuna hiyo Snake and Zia, hiyo iko common in almost every phone. Those Nokia 3310, any Nokia ilikuwa na hiyo game. Alafu zile Nokia zilikuwa zimeomoka kidogo, zilikuwa na game ilikuwa inaitwa Bounce. Unakumbuka Bounce? Yeah, something sijui kama ni a marble or something like that. You are supposed to take it and then you're supposed to avoid some places juu inaweza kuwa eaten. So kulikuwa na Bounce. I think hiyo nilikuwa nafika level 5, level 6. Yeah, najua mnakumbuka Bounce. Afu kuna game nyingine nilikuwa napenda sana. Ilikuwa inaitwa Space Impact. Mnakumbuka Space Impact? Yeah, Space Impact ni game hiyo mostly naikumukanga juu nilikuwa naicheza na phone ya mzai fulani wa church. So the relationship between me and him was, he was to give me money like a 20 bob or a 10 bob. And then after the church service, endo alikuwa mzee ameomoka, so ako na simu fiti. Alikuwa anipea phone yake nacheza nayo hiyo Space Impact. And I remember I used to love that game. Juni about shooting and you know boys and shooting and all that. Yeah. So those are the games I mostly remember the phone, the back in the days. And then we now had the VCD 300 games. I know you remember them. So how we invented this game with my brother was so crazy. So kuna beshte yetu mwenye alikuwa na work home. So yeye ni kama alikuwa mjanjezi kidogo. Yeye anajua VCD normally inakuanga na games, si hatukuwa tunajua. The reason was, unajua hiyo cover inakujanga na VCD, that cover my dad had kept it in his bedroom. So hata sisi hatukuwa tunajua hizo joysticks, hizo gamepads ziko hapo ama kuna CD ya game iko hapo. Unakumbuka hizo CD, hizo VCD ukinunua back in the days ilikuwa inakaa na CDs mob ya game, sijui kuna nyingine ya manual, kuna nyingine sijui ya nini. So hizo CDs zote zilikuwa hapo. Now one day that guy tells us kuna kuwa na games and he actually helps us to sneak in our parents' room. So tukachukua hiyo cover
tunaenda nayo, alafu sasa ndo yeye ndo anatuonyesha kuinstall, kuweka hizo gamepads na kuweka CD. And it was so mind blowing to us. Tuko na hall now, sasa tunaweza cheza games na TV. That was so crazy. And actually I think ndo maana hata the first sisi mostly tulikuwa tunacheza page 1, hata tulikuwa tunajua kuna hizo pages zote before we realized that it was so long gone. So sisi tulikuwa tunacheza mostly hiyo page 1 before we realized kuna other pages. Time was so much gone, but yeah, those are beautiful memories the back in the days. So that's how that guy showed us that kuna kuanga na other games by the way, and that's how we started. Nakumbuka page 1 mostly ilikuwa na games kama 1942, 1943, Adventures Island, kulikuwa na Battle City, kulikuwa na Battle City. Alafu my favorite in that page was Contra. Contra happened to be the game yenye tulispecialize nayo, ile mnacheza 2 players 1 player. And then Contra then was a very cool game. Nakumbuka that soldier, yeah? Unaenda unaruka bridge mara 3, and then kuko na hizo machine guns unazipotelea. Kuna wase wenye unaenda ukishoot. Alafu stage 1 unaenda unafika kwa that building tulikuwa tunaita city. Unaingia stage 2 the base. Unaenda hadi stage 3. Nakumbuka tulikuwa tunafika stage 4. Yeah, Contra sikuwa itoka stage 4. So kulikuwa na Contra. Hiyo ndo ilikuwa my favorite game in that page 1. Page 2, my favorite game was Super Mario. Nakumbuka Super Mario. Yeah, that was my favorite game in page 2. Page 3, my favorite game was chess. Yeah, chess. Page 4, sioni kama nilikuwa na any favorite game. Page 5 nilikuwa najichocha kidogo, mimi nika tycoon, nilikuwa nacheza golf. Page 5 nilikuwa najifunza kucheza golf. Page 6 nilikuwa nacheza mostly, kulikuwa na game inaitwa Jackal, nyingine ilikuwa inaitwa Legend Cage. Ya msee anakaa Tarzan, princess wake ameibiwa. Now you have to go and look. I think now nilikuwa nafika stage 3. Yeah, Legend Cage. Hiyo time nilikuwa tunaita Legend Kage. Hey, good old days. Page 9, I had a favorite game called Gunsmoke. Gunsmoke mostly require car racing. So yeah, that was my favorite game in page 9. Page 10, my favorite game was tennis. Page 11, nilikuwa najichocha na badminton. I think hapo ndo nilianza kucheza badminton. Yeah, na games zilikuwa zinaenda hivyo from now page 10 to page 30. Kulikuwa na very many games. I think hata ndatafuta hiyo VCD nijikumbushe some of those games. Ama kuna, I hope kuna PC version where I can download and maybe try some of those games. But anyway, hey, those were my favorite moments as a kid. Playing those games, hizo games zilikuwa noma. So yeah, and I think those were the VCD games, zile games 300 that we all loved as a kid. Which was your favorite game kwa hiyo series yote ya from page 1 to page 30? You can let me know down in the comments below. And yeah, let's continue with the fun. I hope these are kitu kama ina trigger some favorite memories you have. Maybe a competition you do with your friend. Mimi nakumbuka hata after school kuna beshte yangu alikuwa anaitwa Felix. Tulikuwa tunapitia kwao, tunacheza Contra, tunacheza other games. Good old days. Ama Sundays after church pia tulikuwa tuna compete. Now before computer games came. So yeah, so that's what I had for you guys today. See you in the next lesson. See you in the next episode. I hope you loved it. Bye.